Unfortunately, my job didn't require that I have a degree. Но, к сожалению, Unfortunately. да, No, fortunately, it didn't require that I needed one. Yeah. да, к счастью, та работа, на которой я работаю, она не требует такого образования. But it did require that I start at the bottom of the company. Но что оно требует от меня, чтобы я начинал с самых низких рядов служебной лестницы. Okay, thank you. How about you? I studied at the university for a short time. Я училась в университете короткое время. And my major was music performance. И то, чему я училась, это музыкальное представление. Thank you. Okay, what do you like about Ukraine? Personally, there's a lot of stuff that I like about Ukraine. Ну, лично, как обо мне, я очень много чего люблю в Украине. We love visiting our friends Andre and Yulia. Мы любим посещать наших друзей, вот Андрея и Юлю. And the Campus Crusade staff. И также любим видеться с людьми, которые участвуют в кампусе. But we really enjoy the food. Но нам нравится еда, это, наверное, самое любимое. Very good. What kind? Can you specify? Yulia's kitchen. Я спросила, какую еду? Он говорит, та, которая у Юли на кухне. Okay. She's the best cook. Да, она самый лучший повар. Реклама. Today she made for us, you know the name, the pasta. It's like a pasta with meat inside. Сегодня Юлия их угощала пельменями домашними, поэтому. So good. Да. Okay, thank you. How about funny situation that happened with you? Okay, I'm going to tell the funny situation, and Tracy will tell the joke. Хорошо, давайте я расскажу интересную историю, а Трейси расскажет шутку. So, this picture here is from last year. Эта фотография была сделана в прошлом году. I went to North Carolina. Я ездил в штат Северная Каролина. In Asheville. В город Эшвилл. And we went to the Billy Graham Training Center. И мы ездили в обучающий центр имени Билли Грэма. There they had a trail where you could hike 3 miles up to the top of a mountain. И оттуда шла такая дорожка длиной 3 мили, по которой ты мог забраться на гору. This is a picture of the trail. Вот это вот фотография этой дорожки. Next picture, please. At the top is what I saw here. А вот это то, что было видно с вершины горы. It's very beautiful. Очень красиво. So when I started on the trail, I was happy, singing, whistling. Когда я стоял только в самом начале этой дорожки, я был счастлив, я насвистывал мелодии разные. I wasn't aware that there were wild animals in the woods. Но я не знал, что в лесах там водятся дикие животные. Next picture. Now I did. This wasn't the animal. This was on a different day, and when I was at Yellowstone. But I saw a bear on the trail. Ну, посмотрите, вот эта фотография не была сделана мною тогда, я эту фотографию сделал в другом штате, в парке Йеллоустоун, но я видел точно такого же медведя вот там, на той дорожке, просто не успел сфотографировать. Yeah, this is a picture of a black bear that I saw. Вот фотография черного медведя, которую я видел. So I'm whistling, having a good time, walking, and I look over here, and 15 feet away and up is a bear looking right at me. И я такой, представьте, забираюсь на гору, насвистываю какую-то мелодию, очень счастлив, и тут я боковым зрением вижу, что где-то 15 или 20 метров от меня находится медведь, и он прямо смотрит. So I had my phone with me, but I was too scared to take a picture. Я имел при себе телефон, но я был очень испуган для того, чтобы сделать фотографию. So I've heard that to scare bears away, you're supposed to make yourself look bigger than you are. Я знал, что для того, чтобы испугать медведя, тебе нужно попытаться произвести на него впечатление, что ты больше его по размерам. And so I screamed. Я начал кричать. Not like a girl. Не как девочка. I went, ah! Я начал вот так вот делать. The bear ran. И медведь убежал. But only for 20 feet. Но только немного, может 20-30 метров. He ran and then looked at me again. Он пробежал и потом посмотрел, обернулся. I went, ah! И я опять сделал то же самое. He ran only 10 feet this time. И он пробежал еще чуть-чуть, может 15 метров. He looked back at me. И он посмотрел опять на меня. And I knew he wasn't going to run anymore. И я понял, что он уже не будет бежать от меня. So I started running. Поэтому я начал бежать. Yes. So Животных собак, они спорят, чья собака умнее. My dog is so smart, says the first owner, that every morning let me stop.
Just one sentence. Okay. My dog is so smart, says the owner, Один владелец говорит, моя собака настолько умная, that every morning he waits for the newspaper boy. что она ждет каждое утро, пока мальчик не принесет свежие газеты. He gives the boy a tip and then brings the newspaper to me. Она дает чаевые этому мальчику, разносчику газетам, потом приносит эту газету мне. Along with my morning coffee. И также она приносит мне и кофе. The second owner says, I know. А второй хозяин собаки говорит, да, я об этом знаю. The first owner says, how do you know? И первый спрашивает, да подожди, откуда ты это узнал? And the second owner says, my dog told me. И он говорит, моя собака мне об этом рассказала. This is Tracy and I's wedding photo. Вот это вот свадебная фотография Трейси и меня. Yes, and I was not 15 in this picture. И мне не 15 лет, не переживайте на этой фотографии. I was 21. Мне было 21. I was 19. А мне Tracy was 19. 19. 19. It's the next picture. This is our kids, Amberlyn and Spencer. Вот это наши дети Эмберлин и Спенсер. Spencer's our oldest, he's 21, Спенсер старший, ему 21, and my daughter is 20. и ей 20. Okay, next picture. My son Spencer is engaged to be married like Andrew. Мой сын Спенсер, он помолвлен, и скоро он поженится, как Андрей, как и я. Скоро. Her name is Sam. Ее зовут Сэм. We love her very much. Мы любим ее очень сильно. And they're going to be married on August 17th this year. И они поженятся в этом году, 17 Tim and I, our favorite hobby is hiking. И для меня и для Тима самое любимое наше хобби – это такие прогулки пешие на длинной дистанции по природе. That picture is taken at Yellowstone Park. И вот эта фотография была сделана в парке Йеллоустоун. I would like to mention to the Auburn fans, please see Ohio State on the shirt. Он говорит, я для гостей из Абурна хочу сказать, посмотрите, у меня это кофта, которая как является кофтой фанатов штата Огайо. Это, видно, они по американскому футболу противниками являются. Противники, да. Вау. Да, они очень гордятся своей командой. Yeah, Ohio State is, I don't know how big the stadium is, but it's located in Columbus, Ohio. Я не знаю, какой по величине этот стадион, сколько он вмещает. Он находится в городе Коламбус, штата Огайо. Tracy and I are big fans of Ohio State American football. И Трейси и я, мы очень большие фанаты нашей команды, нашего штата. And we have a short video, before I say this. Ohio State calls themselves the best band in the land. Ага. И команда называет себя самая лучшая команда на земле. And here's an example. The band of the... Best band of the land. Okay, the band of the team, okay? No? Okay, I got it. Yeah, they say they're the best band out there. Да, я думаю, что... Are they on the field right now? Yeah, that's Да. them. That's Смотрите, у каждой команды есть свой хор с музыкантами, с певцами, и вот эта вот группа музыкантов, она называет себя самыми лучшими на земле. Вы видите, сейчас они перед матчем исполняют какой-то музыкальный номер. And we have an example. И у нас есть The American football games are renowned for having impressive halftime shows. Until you say this. Не спорят. It starts out like any other. I'll just say that this is the city of Columbus, and actually Tracy and I are originally from Ohio. Да, вот это была карта города Коламбус в штате Огайо, мы оттуда родом с Трейси. We lived in the Dayton, Ohio area. И мы жили в Дейтон, это такой пригород штата Огайо. I'm a harpist. I play the harp. Я профессиональный Арфистка. музыкант, который играет на арфе. And Tim, he teaches at our church. Да, и Тим иногда он проповедует в церкви. He's a very good teacher. Да, он очень хороший учитель. This is me. Вот это я. I had cancer У меня был рак in 2009. в 2009 году. I was 39 years old, Мне было тогда 39 лет. and it was a shock to our life. И это был большим шоком для нашей жизни. I had long hair all down my back. У меня были очень длинные волосы красивые, практически полностью спину закрывали. I lost it all. И я все их потеряла. But God was with me,
Но Бог был со мной. I'm a Christian, Я верующий, я христианин. and I learned through this experience И через этот опыт я поняла кое-что. how to fully trust God with my life. Как полностью доверять Богу всей своей жизни. I had cancer in 2009, and after chemotherapy and radiation, Я имела рак и после химиотерапии тоже у меня остался. I went in remission, cancer-free, for 5 months. Но у меня был промежуток, 5 месяцев рака не обнаруживали. And then it came back Но потом он пришел опять. to stage 4. На 4-й стадии уже, если кто знает. In my abdomen and up here in my neck area. И он распространился с поясницы буквально до шеи. Вот здесь были метастазы. So I was devastated, Я была очень разочарована и разбита. and I had to have chemotherapy and radiation once more. И я должна была опять идти через процедуру химиотерапии. But God healed me, Но Бог исцелил меня. and my last treatment was October 1 of 2010. И последнее мое медикаментозное лечение было 1 октября 2010 года. But I want to share something at the special time. Tim and I want to share a special time in between the two times I had cancer. Но я хотела бы больше рассказать о том времени между вот двумя диагнозами рака, когда я говорила 5 месяцев, было такое время. Tracy and I, as a husband, you feel helpless when your wife has cancer. Как муж, я чувствовал себя беспомощным, когда у моей жены обнаружили рак. And if I could, I would have taken her place for the treatments, but I couldn't. Если бы я мог, я бы лучше вместо нее прошел бы это все лечение, но я этого не мог сделать. The treatments were very painful for Tracy. Потому что все это лечение, оно было очень болезненным для нее. But along with the pain, she had the embarrassment of having to have her hair removed. Но не только она пережила эту боль, но тоже для нее было очень больно видеть себя без волос. And it happened twice. И это дважды происходило с ней. So the most that I felt like I could do was at least take my hair off and shave it all off to share the embarrassment with her. И то, что я мог сделать, это тоже подстричься на лысо и разделить вот эту боль вместе с ней, как я мог только. Yeah, and so that's where, for me, I had to trust God to take care of Tracy because I couldn't do anything about it, and my total focus at this time was focusing on God and focusing on Tracy to make sure she was as comfortable as possible. И так как я не мог ничем, по большому счету, ей помочь, я только доверял Богу. И это и была самая лучшая помощь, это ободрять ее и доверять Богу, что Он позаботится о нас. But to make it fun, we had a hair growing contest. Но, чтобы сделать вот это сложное обстоятельство веселее, у нас было соревнование, у кого отрастет быстрее волосы. So we wanted to see who could grow hair faster. И мы начали наблюдать, у кого волосы будут отрастать быстрее. So that was the picture, and Tracy won eventually. I mean, her Да, hair вот grew back. фотография, и да, Трейси победила. Unfortunately, when you're 40, your hair doesn't grow back as fast. Да, к сожалению, когда тебе 40 лет, волосы не так быстро растут. So This teapot is special. Вот этот маленький чайничек для заваривания чая очень... Years before I had cancer, I had made a promise to God not to have. Потому что за несколько лет до того, как у меня обнаружили рак, я дала Богу такое обещание, что я не буду пить чай. And it was just for a short time to focus on God. You will not drink tea. No tea, yeah. Okay. Да, на промежутке определенного времени я отказалась от чая. But then I got cancer, and the only thing that would make my stomach feel better was tea. Но потом, когда моему желудку требовался чай для того, чтобы пищеварение улучшилось, So I drank tea. я начала пить. I bought this teapot. Я купила вот в то время, помню, такой маленький заварничек. This was during the time of my remission between cancer. When I got sick the second time, И вот это я его купила, когда был промежуток между двумя диагнозами. I thought that God was punishing me because I started drinking tea again. И потом, когда
обнаружился еще раз рак, второй уже раз, я подумала, что Бог, может, меня хочет наказать из-за того, что я начала пить чай, что не полезно для меня было в то время. So Tracy shared these feelings with me, and her feeling like being upset because she felt like God was punishing her. И она поделилась со мной этими чувствами, она сказала, что я думаю, Бог меня хочет наказать. So one day we were sitting on our back patio porch, and she was telling me this and her feelings of guilt. И я помню, мы сидели на заднем дворике, на ступеньках, на улице, и она мне говорила про свое чувство вины, свое разочарование. And I was telling Tracy that God is not like that. God loves her. God wanted to heal her. But because of this, the cancer coming back, it was making her scared and not making her think straight. И я ей говорил, что нет, Бог не такой, Он тебя любит, Он хочет тебя исцелить, и то, что пришел рак, это еще ни о чем не говорит. So on this specific day that Tracy was telling me this, there were some clouds in the sky, but not many. И когда она мне это говорила, мы смотрели, на небе были облака, их немного было. As I was telling Tracy that God would never do this, a cloud came behind our house and actually came behind Tracy to where Tracy couldn't see the cloud at first. И когда я это все говорил о Боге, о том, как Он ее любит, небольшое облачко, оно из нашего дома просто появилось. Сначала Трейси его не увидела. And when I looked up, I saw this cloud. И когда я посмотрел, я увидел вот что. Чайник. Yeah, and while we were talking, and Tracy hurried to run in and get a camera to take a picture of this. Да, и когда мы это все увидели, Трейси побежала, взяла фотоаппарат и сделала этот снимок. There's no question what that is. Да, нету никакого вопроса, в форме чего это было облако. Especially in the context of what we were talking about. Особенно в том контексте, о котором мы говорили. I started crying right away. Я сразу же расплакалась. But they were tears of joy. Но это были слезы радости. Because I knew God had heard me and had seen me. Потому что я знала, что Бог услышал меня и увидел меня. And the cancer was not my fault. И что рак это не была моя вина. So we got in the car. Мы сели в машину. And we went to Starbucks. Мы поехали в кофейню, в Starbucks. And we had some tea. И мы попили чай. Чай может продуцировать рак, потому что это, Да. Почему из-за чая это все возникло? Потому что медики говорят, что чай может развивать раковые опухоли у тех, которые склонны к раку. Поэтому у нее были такие сомнения. Это чай повлиял или не чай повлиял. You should Поэтому она drink coffee only. Потом она опять, когда уже излечилась, начала опять пить. В общем, вы понимаете, да, из-за чего это? Почему они обращают много внимания на чай? And in the next picture, you can see it's the same cloud that's starting to break up. But when we first saw it, the cloud was all together, and there actually looked like there was steam coming out of the spout. Да, вы видите, что это облако, оно потом двигалось по небу, и потом стало более отчетливее, и как будто из носика такой пар идет. Next slide, please. I know that you would think maybe that's a coincidence. Может быть, кто-то из вас думает, это просто совпадение. But Tracy and I believe God doesn't deal with coincidences. Но я и Трейси, мы верим, что у Бога нет совпадений. There's a purpose in our lives that God puts in our lives. There's a purpose for everything that happens in our life. Я знаю, что у Бога есть цель для всего, что происходит в нашей жизни. This verse, Psalm 91, was one of the verses that helped Tracy during her time of sickness. Да, и вот этот вот отрывок в псалмах Библии помог Трейси в ее болезни. And the word acted like an anchor for her and for me in our lives during this time of sickness. И вот это слова, они были как якорь, которые помогли нам уцепиться за Бога и держаться Его крепко. This is Psalm 91. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them my salvation. Псалом 90, в русском языке другая нумерация чуть-чуть. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя Мое. Воззовет ко мне, и услышу Его. С Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его, и явлю Ему спасение Мое». And then the next one, Psalm 20. Now I know that the Lord rescues his anointed king. He will answer him from his holy heaven and rescue him by his great power.
Some nations boast of their chariots and horses, but we boast in the name of the Lord our God. Those nations will fall down and collapse, but we will rise up and stand firm. Give victory to our King, O Lord. Answer our cry for help. Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих, могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Okay, I would like to sing for you. И я хотела бы исполнить одну песню для вас. Cleanse me, Lord, of all my silly saturate. How I want to be all and only yours. Take away the clutter in my life every day. Growing in your love each day. Show me the way, 'cause when the time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be there. And when that time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take me home, give me joy. I love to laugh and cry with you. You've become a friend with me all the time. Let me share that simple truth that sets people free. How I want them all to see Jesus in me. 'Cause when the time comes, I want him to know me. When the time comes, I want to be there. And when the time comes, I want to be ready. When Jesus comes to take me, when Jesus comes to take me, when my Jesus comes to take me home. Thank you so much, Tim and Tracy. И людей, которые пригласили вас сюда, и людей, которые пришли на эти I think I have the same thoughts, the same opinion with every one of us. Прежде всего, мы благодарны вам за ваше открытое сердце для Украины. First of all, thank you for your open heart for Ukraine. И особенно нам, которые живут в Днепропетровске. Especially for those who live in Dnipropetrovsk. Потому что только из такого открытого сердца исходят вещи, о которых я скажу сейчас чуть позже. Because only from an open heart I can say that. Первое – это ваша жертвенность. First, your sacrificial love. Мы благодарны то, что вы приехали, вы выбрали потратить ваш отпуск именно на поездку сюда. First of all, you chose to come here on your vacation instead of being at home. Я примерно, я не студентом, но я примерно знаю,
Мне нравится, когда ты меня достаешь. The main difference for me coming to this English club, Самая большая, как отличительная черта, почему я сюда приезжал. I had a great time with my group, and this time I had more fun with my group Это то, что мы с моей группой проводили очень классное время. than the group last year. Даже я могу сказать, что мы лучше провели время, чем в прошлом году, когда я приезжал. We had fun playing Uno, Мы радовались, наслаждались, играя в Uno. and I learned the 4 colors in Russian. How to say them. И я выучил 4 цвета по-русски, как говорится. Yeah. Голубой. Голубой. Красные. Красный, Черный. черный, And red. Желтый. Желтый. Белый. And one more. Зеленый. Oh, and yeah. No. Green. Зеленый. Zelený, yeah, Zelený. But I really enjoy coming to Ukraine. Мне очень понравилась наша поездка в Украину. I love the people of Ukraine. Мне нравятся люди здесь. So much so that when I was watching the Olympics, Настолько я полюбил этот народ, что когда я смотрел Олимпийские игры, during the cycling event, когда было соревнование по велоспорту, when I saw that the United States wasn't going to win, я видел, что Соединенные Штаты они не претендуют на победу. I was cheering for the Ukrainian to win. Я болел за украинцев. Thank you for allowing us to be part of your group and getting to know you. Да, спасибо, что позволили нам быть частью вашей команды. I want to say how intelligent and beautiful you all are. Я хочу вам сказать, насколько вы образованы и красивы для меня. Tim and I have prayed for this time with you for a long time now. Потому что мы об этой поездке и о вас молились с Тимом заранее. And we came not only to teach you English or help you with your English, И мы приехали сюда учить вас английскому, но не только. but also we wanted to share with you the love of God, our Creator. Но мы тоже приехали для того, чтобы поделиться любовью Бога, нашего Создателя. And I pray we did that this И week. я молюсь и благодарен за то, что у нас получилось это And сделать. we care a lot about you. Да, и мы God хотим заботиться о вас. Пусть Бог благословит вас.